السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا طلبة البكالوريا، أهلا وسهلا بكم في حصتكم مراجعة معي على قناة جيل زاد. معكم الأستاذ خالد مسنادي، أستاذ اللغة الإنجليزية. في هذه الحصة بإذن الله سوف نقدم لكم طريقة حل أسئلة النص بالتفصيل مع كيفية الإجابة على الفقرة. تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعزائنا الطلبة اللي يقولوا باللي عندي نقص قاعدي في اللغة الإنجليزية، ما قريتش اللغة الإنجليزية في صغري، ما نعرفش نشرح الكلمات، ما نعرفش نفهم النص، ما نعرفش نجاوب على الفقرة، كيفاش نكتب فقرة صحيحة، كيفاش ندي نقطة عالية. هذه الحصة موجهة خصيصا لكم. تابعوا معنا. أولا النص كيفاش نتعاملوا مع النص. Look, here we have this text. The first thing I tell you that the text is about one of the topics you have studied in the curriculum. So النص يكون موضوع إحدى الوحدات اللي قريتوها، ما يكونش يعني ثقافة عامة ولا موضوع خارجي. النص راكم قريتوه. كي نقول قريتوه معناتها معظم المفردات راكم استعملتوها في الدروس. Let's see that the text here we have is about ancient Greece. So when we see ancient Greece, we are talking about ancient civilizations. So the ancient Greece is the homeland, and one tip, try always to, like for example, underline. Let's underline the keywords. نسطروا على المفردات ولا الكلمات ولا الجمل اللي شفناهم في الدرس، لأنه هذه الكلمات اللي راح نسطروهم راح يعاونونا في فهم النص ويعاونونا في الإجابة على أسئلة النص. The text, the ancient Greece is the homeland of the Greek civilization that flourished between 800 to 300 BC. BC here means before Christmas. It spread by Greek settlement across the Mediterranean between 1050 and 500 BC, and then across Asia to northwestern India through the conquests of Alexander the Great in the 4th century. Until about 500 BC, its main centers were the Greek cities on the western coast of Asia and the larger islands of the Aegean Sea. From 600 BC onward, it was the mainland city of Athens that was the hub of the Greek world. In these two focal points of Greek civilization, there developed democracy and philosophy, athletics, the theater, tragedy and comedy, ideas of freedom and autonomy, and the practice of politics. This was the first paragraph. In the second paragraph, this civilization arose within the framework of a basic social unit, the polis, or literally city, which was not so much a town or city-state as a citizen community. It becomes accessible to us when writings survive from it. First, in the epic poems of Homer, written probably in the mid-8th century before Christmas. The polis arose in Greece in the 8th century before Christmas and was certainly established by 735 before Christmas. By 800 to 750 before Christmas, Greeks had also invented an alphabet and begun to be literate. However, both of these fundamental changes occurred late in the history of Greek as a language and of Greek speakers as settlers in Greece. Their earlier history goes back another 1,000 years and so, and is known only
through archaeology. Okay, this was the text. We have some questions related to the text. As an example, we have the text is. The text is, this question is about the type of the text. So the text is expository, narrative, or descriptive. Here you choose only one answer, whether it is expository, narrative, or descriptive. Let's see how to answer this kind of questions. First, let's see the characteristics of these types of the text. The characteristics of the expository text, we find in the expository text cause and effect. يعني باش يمتاز ولا باش يتميز هذا النص cause and effect. الكلمات اللي يكونوا موجودين بكثرة في هذا النص because, since, consequently, and therefore. Also, we have definitions and examples. A definition, we find it using the verb to be in the simple present. Like, for example, as we have in the text, the ancient Greece is, and here we have a definition. Examples, we find the words for example and for instance. The next characteristic is the comparison and contrast. The comparison and contrast, we find words such as but, however, as well as. Okay? And the last thing, we find a problem and a solution. We find as a result and as a solution. This is this was the expository text. The narrative text, when we say narrative text, means we are telling a story. So we find the past simple. We find adjectives. Adjectives like, for example, dark, night, a long trip, etc. We find ordering of events. The ordering of events using time sequences like first, then, etc. After that, next, etc. And we have adverbials of time. The adverbials of time like morning, day, night, and etc. The third type of this text is the descriptive text. What do we find in the descriptive text? We have a description of a person and experience, etc. It means when something, we are talking, for example, about William Shakespeare, we are talking about a trip, etc. After that, we find details, a lot of details in the descriptive text, and we have a significant and a lively words. So, let's see in the text, لأن بعد ما عرفنا خصائص كل نوع من هذه النصوص نرجع للنص نشوفه وش عندنا وش تحققت من هذه الخصائص. The first thing in the text we have Greece, or the ancient Greece is the homeland of the Greek civilization. What is this? This is a definition. Also we have through, we have onward, we have when and however. These words express cause and effect, especially however. We have the effect in onward and the cause in through. So, in this case, the answer is the text is expository. The next question that we could have is, are the following statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding the statement. هنا معظم طلبة يقول لك أنا ما نعرفش نجاوب، يجاوبوا بعشوائية، يا إما يقول لك نديرها كامل true إذا كان تحت واحدة ولا زوج تسمى نديت نقطة، إذا ولا نديرها كامل false ندي نقطة إذا كان. هذه الطريقة خاطئة. نشوفوا بطريقة سهلة كيفاش نقدر نجاوب على هذه الأسئلة. We have four statements. The Greek civilization spread through the conquests of Alexander the Great. We have Athens
was not an important city in the Greek world. Democracy was developed by the Greeks and the Greeks did not know writing. أعطيكم حاجة هنا في الجمل هذه راح نلقوها في النص، يا أما تكون نفس الجملة، يعني نفس الجملة هذه ما تبدل فيها والو، يعني هنا بالطريقة هذه راح تكون sentence true. نقدر نلقاها نفس الجملة لكن نبدل المعاني، يعني دار synonyms تاع هذا واحدة من الكلمات، يا اما نلقاها عكس الجملة. عكس الجملة يعني راهي false. Let's see the first sentence. The Greek civilization spread through the conquests of Alexander the Great. In the text we have, look, you see, we have the same sentence. عندنا نفس الجملة، هذه في النص هذه في السؤال. وش معناتها هنا؟ معناتها باللي الإجابة راهي true. الإجابة راهي true. نشوفوا الجملة الثانية. Athens was not an important city in the Greek world. So we have from 600 BC onward, it was the mainland city of Athens that was the hub. هذه الكلمة اللي شفناها أكثر من مرة في الدرس، اللي تعني most or the most important. إذا كان هذه السينونيم تاعها most important وفي السؤال قالنا not important، so هنا عندنا العكس، يعني في السؤال عكس وش جا في النص. وش نقولوا هنا الإجابة false. Let's see the third sentence. Democracy was developed by the Greeks. You see here, was and developed. This is the passive voice. Let's see the text. We have in the text, in these vocals or two vocals or focal points of Greek civilization, there developed democracy. Here we have the active voice. It is the same sentence, but in the text mentioned with the active voice, but in the question mentioned in the passive voice. So it is the same sentence, so we can say that this sentence or statement is true. The last statement, the Greeks did not know writing. So here we have it becomes accessible to us when writing survive from it. So here we have it, and it here refers to the Greek civilizations. So the writing survived from Greek civilization. So and we have also Greeks had also invented an alphabet and began to be literate. So they writing survived from Greek civilization, and Greeks invented an alphabet. This means that they know writing. So the possible answer is false. Okay. The next question is, what or do the underlined words refer to in the text? Here we have it in the first paragraph, which in the second paragraph, and there also in the second paragraph. كيفاش نقدروا نخرجوا الإجابة it عادة طلبة يقول لك نديرها عشوائيا، لأني ما نعرفش أنا it. كيفاش راح نعرف it على وش تعود؟ شوفوا معي كيفاش نخرجوها. أول حاجة لازم نعرف هذه it ما هي. it هي a pronoun subject. A subject pronoun. نقول لك subject pronoun يعني it refers to the subject، يعني تعود على الفاعل.
الفاعل وين يكون في الجملة. When do we find a subject? We find it in or before the verb in the simple statements or direct statements. We find it in the before the verb. So واش نديرو هنا بعد ما عرفنا باللي السبجكت او يجي قبل الفيرب؟ واش ندير؟ نرجع هنا نحوس على verb. وراه verb لقينا is. كي لقيت is وراح نلقى الفاعل ولا subject راح نلقاه قبله. So here we can say هنا it راح يتمثل ancient Greece. So the answer here is ancient Greece. The second word is which. أولا نعرفوا وش هي which. Which هي relative pronoun. قرينا relative pronouns that they refer to what comes before them. يعني راهي تعود ولا ترجع على واش يجي قبلها. نشوفوا وش جا قبل which. هنا عندنا literally city جات بين قوسين يعني راهي definition تاع واش؟ تاع the police. يعني نقولوا باللي which راهي تولي على police. So the answer here is the police. You can say police or you can say police between brackets literally city. The third word is there. كيف كما درنا مع الآخرين. There is a possessive adjective. Possessive adjective تعود على they. So شكون هما اللي رانا نحكيو عليهم؟ هما Greeks. So we have here Greek speakers and Greeks. Okay. The next question. Answer the following questions according to the text. In this question we find questions. يعني راح نلقى أسئلة هنا نجاوبها بالنص. أول حاجة راح نديرها راح نعرف طبيعة السؤال. The questions, we have two types of questions that we have studied before. We have the WH questions. WH questions like what, why, where, who, and how, etc. And we have yes or no questions. يعني الأسئلة اللي إجابتها تحتاج yes or no. So here we can answer these questions after knowing the nature of this question, if it is a WH question or a yes or no question. يعني راح الإجابة راح تكون بمعرفة هذه الإجابة اسكو WH ولا الإجابة تاعها تكون yes or no. باش نعرفوا الإجابة تاع الأسئلة هذه نتابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. So, to answer the first question, what was the most important Greek city, and justify. Okay, first of all, we have hub اللي شفناها في الدرس، شفناها في سؤال قبل هذا في نفس الموضوع، شفناها باللي وش تعني most important. So, most important, you see, we have most important and why. So the most important Greek city is Athens, and to justify because it was the hub of the Greek world. The next question, what are the major
achievements of Greeks. achievement دائما الكلمات هذه اللي قريناها في الدرس يعني ما راح تكون غريبة علينا. achievement معناتها الحوايج اللي حقوها ولا الحوايج اللي وصلوا لها. نشوفوا في النص عندنا in these two focal points of Greek civilization there developed democracy and philosophy, architect or athletics, the theater, tragedy and comedy, ideas of freedom and autonomy, and the practice of politics. So these are the achievements of the Greek world. The next question, choose a title to the text. هنختاروا title يقصد بها عنوان للنص. عنوان للنص. بعد قراءتنا للنص راح نشوفوا احتمالات اللي عندنا. democracy in ancient Greece. هل النص حكى على democracy in ancient Greece? Yes, حكى على democracy in ancient Greece. نشوفوا الثانية the conquests of Alexander the Great. هل النص حكى على conquests of Alexander the Great? Yes, حكى عليهم. And the Greek civilization. هل النص حكى على Greek civilization? Yes, حكى عليه. So هذا في ثلاثة حكى عليهم النص. So كيفاش نخيروا؟ هل حكى على هذه فقط ولا هذه فقط ولا هذه فقط؟ يعني هذه كان جزء من النص وهذه كان جزء من النص. على واش راهو يحكي النص؟ يحكي على واش؟ على Greek civilization. So here in this case we can say the title of the text is the Greek civilization. The next word, the next question, much words and definitions. Okay, you have this table. You have archaeology, civilization, hub, and accessible. You have definitions, the central and most important part of a particular place, a state of human society that is very developed and organized, that can be reached, entered, used, seen, etc. The study of cultures of the past and of periods of history by examining the remains of buildings and objects found in the ground. Okay, let's see the first word, archaeology. What does archaeology mean? Okay, so first of all, this text is divided to archeo and logi. logi نعرفوها من قديم الزمن باللي تعني علم ولا دراسة كما biology, sociology, etc. هذه تعني دراسة ولا علم. نشوفوا definitions وراها اللي تحكي على دراسة. شوفوا study. We have study. So the archaeology is the study of cultures of past and of periods of history by examining the remains of buildings and objects found in the ground. So we match like this. The second one is a civilization. Okay, a civilization, we have studied it before, and this word is used many times in your studies. So, is it the central and most important part of a particular place? So, نرجع دايما عندنا most important. لن تفكروا الأسئلة اللي درناها. most important وش تعني؟ hub. So لقينا الكلمة الثانية. Okay. هنا عندنا a state of human society that is very developed and organized. So we have human society, مجتمع الإنسان, developed يعني متطور. لو صرنا نحكو هنا
باين نحكوا على civilization and accessible that can be reached, introduced, seen and etc. هنا بطريقة سهلة قدرنا نجاوبوا على الأسئلة. The next question, give the opposite of the following words keeping the same root. Keeping the same root. وش نقصد به root؟ root هو أصل الكلمة. Like for example, following, we can divide it into root and suffix. So here, keeping يعني نحافظوا على نفس الأصل تاع الجملة هذه. نشوفوا السؤال. عندنا كلمات polite يعني الكلمة هذه مانيش راح نبدلها. ثانية honest. ثالثة legal. الرابعة direct. السؤال هذا يوجهني مباشرة negative prefixes. negative prefixes هما prefixes اللي نزيدوهم للكلمة. prefix يجي هنا. prefix اللي نزيدوهم للكلمة باش تولي عكسها. so polite نزيدو لها تولي impolite. honest نزيدو لها تولي dishonest. legal نزيدو لها تولي illegal. and direct نزيدو لها تولي indirect. The part 2 of this topic is the written expression. هنا في الفقرة راح يكون عندنا موضوعين نختاروا بين واحد منهم. choose one of the following topics. يعني يا إما نختار الأول اللي راح يكون guided. يعني guided وش معناتها؟ راح يكون أول حاجة قريب من موضوع النص. راح يكون فيه مساعدات. وأيضا راح يكون في أفكار اللي نقدر نعاون بها روحي باش نبني هذه الفقرة. Okay. So we have another thing. هذه vocabulary explorer. vocabulary explorer اللي كنا نديروا فيها في الدروس موجودة في الكتاب. الصفحة هذه اللي وش نلقاو فيها مفردات اللي متعلقة بكل وحدة واللي تقدر تساعدنا باش نكتبوا فقرة تاعنا صحيحة. so باش نبدأ الفقرة تاعي واش ندير؟ راح نبدأ بtopic sentence. عندنا topic sentence اللي تكون فيها الموضوع ولا الفكرة العامة تاع النص. for example here all the civilizations that flourished in the past collapsed for one reason or another. Write a composition exposing the causes that led ancient civilization to collapse. الآن وش مطلوب منا في هذه الفقرة؟ مطلوب منا الأسباب اللي أدت إلى سقوط الحضارات. so هنا في الحالة هذه نقدر نعتمد على هذه الفكرة like as a topic sentence. after that عندنا أفكار اللي نقدر نساعد بهم اللي أعطانا some causes. أعطانا بعض الأسباب اللي هي external attacks, invasions, external wars or internal wars, misbehavior of its people, natural disasters, climatic changes, and epidemics or diseases. Okay, so we start by the topic sentence. We develop our ideas. So هنا باش ندير فقرة على الأقل فيها 80 كلمة لازم نعتمد على الباك جراوند تاعي الفوكابولري اللي كنت نعرفه من قبل اللي قريته في الدروس. راح نعتمد أيضا على الأفكار اللي أعطاهم لي. راح ندي بعض الأفكار
ماشي كلها، راح ندي بعض الأفكار من النص. في الأخير تاع الفقرة نصيحتي لكم أنكم تزيدوا تستعملوا بعض من القواعد، لازم توظفوا القواعد، لأنه مادام أعطالك ancient civilization يعني راح توظف كامل القواعد اللي قريتهم في ancient civilization like cause and effect, comparison and contrast, etc. Okay? After that, I give you some grammar rules. In this case, how to express, like for example, cause and effect. Cause and effect. So we express them by because. We have also as a result. Okay, as a result, this kind of lessons كيفاش يقدر يكون في السؤال، راح يكون link between two pair of sentences، يعني يعطيك جزئين من الجملة، يعطيك الكلمة وانت تربط بيناتهم. Because it's simple، يعني تدخلوها مباشرة في الجملة. Also, we have studied like concession. نعطي لكم في بعض القواعد اللي ممكن بعض التلاميذ يشوفوها صعيبة. Concession. What is concession? concession وقتاش نستعملوا concession كي نكون نحكي على سبب معين اللي تكون النتيجة تاعو متوقعة حتمية، لكن ما تصيرش النتيجة اللي رانا متوقعينها، حيصرى العكس. like for example, when you hit a kid يعني كي تضرب طفل صغير وش راح يدير؟ يعني النتيجة اللي كل الناس تتوقعها انه راح يبكي. he will cry. he will cry. اوكي، لكن وش راح يصير؟ راح يصير العكس. he laughs. اوكي، احنا عندنا سبب هو ضرب هذا الطفل، النتيجة اللي متوقعة انه راح يبكي، لكن النتيجة اللي صارت هو راح يضحك. So we use here though. Use though. We use even though. We use even though or in spite and despite. So, in spite and despite are used with noun phrases. So we can say, although I hit the kid, he laughed. With though and even though, although also. كي نستعملوا in spite ولا despite، هنا راح نبدلوا الجملة من verb لnoun phrase. So باش نبدلوا الجملة من الverb لnoun phrase وش نزيدوا ing للverb. So تولي hitting. So we double the T here. The double T because we have a consonant, vowel, consonant. We double the T. تولي عندنا in spite of hitting the kid, he laughed. Okay? سؤال آخر اللي ممكن محتمل جدا انه يطيح في الباك ولا حتما راح يطيح، اللي هو sounds.
هنا في الساوندز راح يكون تمرين فيه جدول، يكون فيه تمرين فيه جدول فيه sounds like the final ed، راح يكون فيه the final s، راح يكون فيه short or long vowels like for example long e, long o and a for example. هنا وش راح ندير؟ هنا يعطينا كلمات we classify، قلنا classify the following words according to their final ed, the pronunciation of their final ed or the pronunciation of their final s. okay and هنا راح يقولنا خرجوا من النص pick out from the text words containing one of the following sounds. يعني راح تقرأ النص تشوف وش من كلمة فيها this sound or this sound or this sound، يعني تخير له كلمتين على حسب وش مطلوب منك. أيضا في هذا التمرين راح يطلب منك cross the silent letter. Crossing the silent letter. In this case, we cross. This is how to cross a silent letter, or we can say circle. Circle. We make a circle on the silent letter. The silent letter, I give you some examples. Like for example, the R after the vowel. A vowel plus R, like for example in the word car. In this case, we have the sound A plus R, so it becomes a long vowel, and the R here becomes silent. Okay, for example, another example like in doubt. Doubt, we have BT. The combination of BT are always in the at the end of the word is a silent letter. Okay, so here we have B as a silent letter. Another question اللي يقدر يجينا هو syllables. يعطيك كلمات يقول لك how many syllables, or classify the following words according to the number of their syllables. راح يعطيك كلمات في الجدول، راح تديرهم في الجدول 1 syllable 2 syllable 3 and 4 syllable. كيفاش نعرفوا عدد ولا the number of syllables in the text or in a word? Number of syllable is the number of vowel sounds in the word. I repeat, the number of vowel sounds, ماشي vowels. يعني, for example, when we say old, okay, here, old, when pronouncing this word, we have only one vowel sound. It means it contains only one syllable. Also, when say viewer, view, we have two vowel sound. Viewer, two vowel sounds. It means we have two syllables. Okay, so till now I think we have reached the majority of the exam topic of English language. إن شاء الله نكون فدناكم ولو بالقدر القليل في هذه الحصة. نتمنى لكم التوفيق في شهادة البكالوريا، والسلام عليكم.